ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. ఈ వీడియోలో నేను బ్లూటూత్ డివైస్ని ఎలా తయారు చేసానో చూపించబోతున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఇయర్ ఫోన్స్కి కానీ బ్లూటూత్ లేని వాటికి బ్లూటూత్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, హోమ్ థియేటర్స్ లాంటి వాటికి. అదే ఇది వచ్చేసి రీఛార్జబుల్, ఈజీగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా నేను సెంటర్ ఫ్రెష్ మిన్స్ డబ్బా అయితే తీసుకున్నాను. దీనికైతే హోల్స్ అయితే చేసుకుంటున్నాను, 2 హోల్స్. ఈ విధంగా అయితే హోల్స్ అయితే వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఛార్జింగ్ మోడ్యూల్, అలాగే ఇది వచ్చేసి ఇయర్ ఫోన్స్ పిన్ కనెక్టర్, ఇది వచ్చేసి బ్లూటూత్ మోడ్యూల్, పుష్ స్విచ్, ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ. వీటిని అయితే ఈ బాక్స్లో అయితే ఫిక్స్ చేద్దాం. ఇప్పుడు వీటిని అయితే షోల్డరింగ్ అయితే తీసుకోవచ్చు. కనెక్షన్ డయాగ్రామ్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను, చూడండి. ఫ్రెండ్స్, లోపల షోల్డరింగ్స్ అన్నీ చేసి ఇదైతే ఫిక్స్ చేసాను. అలాగే వెనకాల షర్ట్ పెట్టుకుని ఇలాగా ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ అయితే ఇచ్చాను. మన డివైస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. నేనైతే టెస్ట్ చేసి అయితే చూద్దాం. ముందుగా దీనికి ఛార్జింగ్ అయితే పెడదాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఇయర్ ఫోన్స్ కనెక్ట్ చేసి అయితే ట్రై చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫోన్కి వచ్చేసి ఇయర్ ఫోన్స్ కనెక్టర్ అయితే లేదు, కేబుల్ ఇయర్ ఫోన్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఈ బ్లూటూత్ డివైస్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకొని ఆడియో అయితే ప్లే చేసుకోవచ్చు. మీకు వినిపించే విధంగా స్పీకర్లు అయితే ప్లే చేసి చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, దీన్ని ఈ స్పీకర్ కనెక్ట్ చేసి అయితే టెస్ట్ చేయబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, దీంతో స్పీకర్స్, ఇయర్ ఫోన్సే కాకుండా హోమ్ థియేటర్స్ ఓల్డ్ మోడల్ వాటికి బ్లూటూత్ ఉండవు కదా, వాటితో కూడా కనెక్ట్ చేసుకుని బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే సౌండ్ సిస్టమ్స్, యాంప్లిఫైర్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు దీన్ని. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.